どうも、勝手に電力2.0組始めたいと思います。今日は1072回目というところで、このインドネシアバージョンでいうと、このインドネシアの無電化対策っていうところで、実は無電化地域っていうのはまだまだインドネシアである。日本では基本ないんですけれども、インドネシアあるので、無電化に対してどういう対策をしているのか、今後ですね、オフグリッドだとか、バーチャルグリッドだとか、いろんなことをモビリティグリッドだとか考える中で、この無電化っていうのが逆に、イノベーションを起こしてですね、リバースイノベーション的なことになるんじゃないかということで、少しウォッチしておく必要があるのかなと思ってますと。なので、ストラテギー、エレクトロ、スカシー、デサ。これデサっていうのが村とかなんですけど、ブルン、ブルリストリック、パンバンバンガリストリック、パンバンデッサンということで、まさにこれはエレクトリシティストラテジー for villages that don't have electricity。まさに無電化のということですね。Development of rural electricity ということで、as of fourth quarter, 2020, the electrification ratio in Indonesia has reached 99.20%. Details of the electrification ratio include regional Sumatra, Kalimantan 99.46%, Java, Madura, Bali 99.58%, and Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusra 96.93%. The Rural Electrification Program is a government program and a PRN program to electrify rural communities. Its development is prioritized in provinces with low electrification ratio. The strategy to electrify these villages is by developing the existing distribution network. However, for areas that are still isolated and do not allow the development of networks from the grid, generators will be developed that prioritize local renewable energy. The geographical condition of the unitary state of the Republic of Indonesia, which is flanked by 2 continents and 2 oceans and has more than 17 southern islands, provided in extraordinary challenge, especially for PT PLN, to provide electricity that is evenly distributed, sufficient, and of good quality. Referring to the geographical differences that are so complex between islands and between different regions, its efforts to provide electricity in accordance with the mandate of the Constitution are becoming increasingly complex and full of challenges. This challenge is increasing as the provision of electric power is both capital intensive and technology intensive. Hybrid or microgrid systems, both with batteries and with PLPD, これディーゼルですね, are also being developed to maintain electricity reliability and as an effort to electrify villages 24 hours. In the last 5 years, the government through the ministries and related agencies has continued to encourage and increase the supply of electric power in all corners of the country. This effort was translated by PLN to meet electricity demand, both in terms of availability and reliability. With these efforts, PLN has to build hundreds of generators and transmission to meet the availability of electrical energy on remote islands. Remote locations that are difficult to reach and as known as 3T, foremost, outmost, and disadvantaged regions. Apart from isolated areas, the village electricity program also reaches 3T villages, frontier, outermost, and lagging behind, as well as border areas, which include the area of national border, crossing post, PLBN, priority locations locally, Center for National Strategic Areas, PKSN, and outermost small island, PPKT. From these areas, if the utilization of EBT is still not realized, it is possible to develop oil-fired power plants. まだオイルに頼っているってことですね。In accordance with the Master Plan for the Management of State Boundaries and Border Areas for 2020-2024, there are focus areas in 232 sub-districts, priority locations, and National Strategic Area Center overlap, priority locations in the state's border area, which includes 222 districts of priority locations and 46 sub-districts that function as a center
for national strategic area in 18 PKSN, and there are also 42 populated outermost small islands that are included in PLN electricity planning. The PKSN locations are located in several districts in the provinces of Aceh, Riau Islands, NTT West, Kalimantan, North Kalimantan, North Sulawesi, Maluku, North Maluku, and Papua. Meanwhile, free locations are located in several districts in the province of Aceh, North Sumatra, Riau Islands, NTT, West Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, Central Sulawesi, Gorontalo, Maluku, North Maluku, Papua, and West Papua. In addition, there are 6 provinces that are included in the state cross-border post area, which are included in PLN's electricity planning. The PLBN areas are located in the following districts: Natuna, Kupang, North Central Timur, Belu, Malacca, and Alor, Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, and Bangkeng, West Kalimantan, Minau, and Nunukan, Sangye and Kep, Talau, and Maluku, Rom, Boban, Digor, and Janitra. The development of rural electric power is based on study conducted by the local PLN business unit, with the reorganization of PLN planning for the development of lead by the PLN business unit will also be coordinated by the regional business directorate. The plan will be consolidated corporately with PLN's corporate planning directorate. Currently, some of the development of rural electricity is also carried out by several regional governments through funding from the regional revenue and expenditure budget. This is done by government in coordination with PLN. That's all. Sampai dengan 2 tahun 2020, rasio elektrifikasi di Indonesia sudah mencapai 99%. Rincian rasio elektrifikasi meliputi regional Sumatera, Kalimantan 99%, Jawa, Madura, Bali 99%, serta Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusantara 96%. Program listrik pada desa merupakan program pemerintah dan program PLN untuk melistriki masyarakat pedesaan. Pengembangannya diutamakan pada provinsi dengan rasio elektrifikasi yang masih rendah. Strategi melistriki desa-desa tersebut dilakukan dengan pengembangan jaringan distribusi existing. Namun, bagi daerah-daerah yang masih terisolasi dan tidak memungkinkan pengembangan jaringan dari geli, akan dikembangkan pembangkit yang diutamakan dari energi terbarukan setempat. Kondisi geografis negara Kesatuan Republik Indonesia yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudera serta mempunyai lebih dari 17 pulau memberikan tantangan yang luar biasa khususnya bagi PT PLN untuk menghadirkan listrik yang merata.
cukup serta memiliki mutu yang baik. Mengacu pada perbedaan kondisi geografis yang sedemikian kompleks antar pulau serta antar wilayah yang berbeda, memberi upaya untuk menyediakan tenaga listrik sesuai dengan amanat konstitusi menjadi kian kompleks serta penuh dengan tantangan. Tantangan tersebut semakin bertambah seiring penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal serta padat teknologi. Sistem hybrid ataupun microgrid baik dengan baterai maupun dengan PLTD juga dikembangkan untuk menjaga kuantitas listrik dan sebagai upaya melistriki desa 24 jam. Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah melalui kementerian serta instansi terkait terus mendorong dan meningkatkan penyediaan tenaga listrik di seluruh pelosok tanah air. Upaya tersebut diterjemahkan oleh PLN untuk memenuhi tenaga listrik baik dari sisi ketersediaan maupun keandalan. Dengan upaya tersebut, PLN harus membangun ratusan pembangkit dan transmisi guna memenuhi ketersediaan energi listrik di pulau-pulau terpencil, lokasi-lokasi pelosok yang sulit dijangkau dan dikenal dengan wilayah 3T. Terdepan, terluar, dan tertinggal. Selain daerah terisolasi, program listrik desa juga menjangkau desa 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta daerah perbatasan di mana termasuk kawasan pos lintas batas negara. Perbedaan lokasi prioritas lokupri pusat kawasan strategis nasional PKSN dan pulau-pulau kecil taruh PPKNT bagi daerah-daerah tersebut jika pemanfaatan EBT masih belum terwujud. Dimungkinkan adanya pembangkit berbahan bakar minyak sesuai dengan rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2020 sampai dari 2020 sampai 2024 terdapat fokus area di 232 kecamatan lokasi prioritas dan pusat kawasan strategis nasional ada yang beririsan. Lokasi prioritas di kawasan perbatasan negara yang meliputi 222 kecamatan lokasi prioritas lokasi dan 46 kecamatan yang berfungsi sebagai pusat kawasan strategis nasional PKSN pada
PKSN serta terdapat juga 42 pulau-pulau kecil terluar PPKT berpenduduk yang masuk dalam perencanaan listrikan PLN. Lokasi-lokasi PKSN tersebut terletak di beberapa kabupaten di Provinsi Aceh Riau, sedangkan lokasi-lokasi terletak di beberapa kabupaten di Provinsi ada 6 provinsi yang termasuk kawasan pos lintas batas negara PRBN yang masuk dalam perencanaan kelistrikan PRN. Kawasan PRBN tersebut berbeda di Kabupaten Berkit dan Tiki-Tiki. Pengembangan tenaga listrik per desa didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh unit bisnis PLN setempat. Dengan adanya reorganisasi PLN, maka perencanaan pengembangan lidis oleh unit bisnis PLN akan dikoordinasikan juga oleh Direktorat Bisnis Lingkungan. Rencana tersebut akan dikonsolidasikan secara korporat dengan Direktorat Perencanaan Korporat PLN. Saat ini, sebagian pengembangan listrik perdesaan juga dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah melalui pendanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah EPBD, di mana pengembangannya berupa jaringan distribusi berikut pemasangan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu. Hal ini dilakukan oleh pemerintah berkoordinasi dengan PLN. Terima kasih.